www.classgap.com/en/tutor/javi-montalva. Learn languages while having fun. Please check out my website on the comments. Enjoy the video. Let's move on. 14. So él no hizo Hizo. hizo Hizo. hizo el trabajo. Okay, so la profesora, traducir will be tradujo Yes, tradujo. Perfect. el texto del libro. Okay, I think you're quite good at this tense actually. It wasn't easy. Yeah, I practiced a few. You had some exercise kind of, but a mix of indefinido and perfecto and sometimes imperfecto. So just practicing a few times it kind of. Yeah, probably this is the most difficult tense. Yeah, hands because down. there's lots of irregular ones. I think. Exactly. That's why. The easiest one is imperfecto because only I think three irregulars. But the tricky part is to figure out which is imperfect or which will be. Yeah. Okay, we're gonna practice subjunctive. So I'm gonna start the present subjunctive. Okay, so can we just review that once? Would you like to review the tense before? Yeah, just let's do it for a minute so that I think I remember. Presente, subjuntivo. Okay. Let me show you the structure. Yeah. I'll show you. There you are. So basically, this tense. No, it's too small. Now, okay. So this tense basically is So as you can see, this tense is based on the present indicative, but you need to change the vowels. So where you had an A, now you have an E, and where you had an E, now you have an A. So, also for the regular ones, the stem is gonna be based on the present singular, so the yo form. So for example, if you know you say conduzco, for example, so this conduzco with the C included is gonna be your stem, and you're gonna add the suffixes to this stem, okay? So for example, you have if you prefiera, so for example, so if you know you say tengo, this is gonna be your word, so tenga, So everything is gonna be based on these particular words, basically. Okay. No, this one. Okay, all right. Let's practice. Okay. So, oye, ¿tú conoces a alguien que venda un piso? Es que estamos buscando un piso desde hace casi 2 años y no hemos encontrado ninguno que nos gustemos. Guste. Oh, guste. ¿Quién? Good. Remember, this particular verb, gustar, agree with the thing you are liking. Not with the person who likes. Not with the person. Okay? So I'm talking about the piso. So that has to be singular. The apartment. Okay. Pues no conozco a nadie que quiera vender su piso, pero sí me entero de alguien que decía vender un piso. Te aviso qué tipo de piso estáis buscando. Queremos que el piso okay, so this is so in subjunctive will be
Okay, this one is a challenging because it's completely different. Where are you? Ah, there you are. Yeah, So, okay, yes. so these are the 5 yeah. crazy one. I'm afraid this one you just have to learn by heart. Yes. So ser is sea, estar Yeah. is esté, ir is vaya, haber is haya, ver is vea, y saber is sepa. So, a little bit difficult. Yeah, Also is Yeah, this is no, irrelevant. Giremos, grande. Ya sabes que somos 3, pero además necesitamos un piso que tenga. Tenía is a different tense. Yeah. Tengo is the so relevant. Un estudio que sea claro y una habitación para huéspedes porque mis huéspedes. What it means? Guests. Okay. Para huéspedes porque mis padres suelen visitamos cuando tienen vacaciones. Por eso preferimos que en el piso so haber is haga. So haber. Completely crazy one. So I'm gonna show you. Haga. So haber was the haga. Yeah, haya. Okay, be careful. Haga is a different verb. Haga is hacer. Okay. Yeah. Por lo menos 2 baños juntitos porque ya te imaginarías cómo es cuando la familia está reunida. Y os da igual que el piso. Okay, so this is again está en las afueras porque no es muy fácil encontrar un piso que sea grande y esté en el centro. Sobre todo os va a costar un ojo de la cara. Okay, this is a very good expression. Yeah, so this is an idiom we use in Spanish. So costar un ojo de la cara. Okay. Literally means to cost an eye from the face. So basically, the Spanish version is gonna cost you an arm and a leg. So in Spanish, you say it's gonna cost you an eye from the face. I see. So, ojo de la cara. So, yeah. Un ojo de la cara. Okay, so, yeah, this is good. So very expensive, basically. Yeah. Sí, ya sabemos que los pisos en el centro son muy caros. Okay. No es necesario que el piso esté en el centro, pero es muy importante para nosotros que el piso esté cerca del centro y esté bien comunicado. Tú sabes que yo trabajo en el centro y la niña va a una escuela que está también cerca del centro. Además, preferimos un piso que sea soleado y tranquilo. Un chica, no quiero ser pesimista, pero no creo que haya muchos pisos con esas características. ¿Qué dices? Si solo queremos un piso normal y corriente, no puede ser que sea tan difícil encontrar uno. Perfect. Okay. Yeah, the irregular ones, you have to just get it very hard. Okay. So as you can see, every time we use this particular tense, you're gonna have a expression that ends with the word que. And usually you use a verb related to opinion or willingness, things like that. So for example, ¿conoces a alguien que? So every time you say, I want you to go, do you know someone who knows?
this particular kind of expression. So Here here again, asking someone you know who wants to sell an apartment. exactly. Right. So in this particular case, for example, we use adjunctive because we don't really know if this person exists. Okay. So subjective generally is when you are wishing for something, when you are hoping for something, that kind of exactly. thing. So It's either when you're hoping for something or you talk about something or someone you don't really know it exists. Like ohala or kirer or Also for this kind of expression. So for example, do you know someone who speaks Italian? Over there you're gonna use subjunctive because you talk about a possible person. You don't really know it exists. And yes, such expression like with adjective like es posible que, es probable que. So you almost always you have a que or you have an ojalá, something like that. Okay, important. The first verb is gonna be the present tense. Okay, so I mean the verb before the first clause basically. Yeah? So notice here you say conoces, here you say conozco. Estamos buscando, so present as well. No conozco. Me entero, present as well. Okay, what I'm talking about is because now we're gonna talk about the other one, the imperfecto, subjunctive. Okay. So what do you have to know about this one? So this one, just like the present subjunctive is based on the present indicative, I mean normal present. Yeah. This one is based on the indefinido. So if you know your indefinido, it should be easier. Yeah. To know this one. Let me show you. Before doing that. There you go. Let's see. Too small. There you are. Okay, so this one is a little bit weird. I can see. So this one is very peculiar because you have two suffixes, two possibilities. You have either the ara, yera ending or the ase, yese ending. Now, if the verb is regular, very easy. If it's irregular, you have to look for the stem in the indefinido. So the stem, I mean the part on the left, is going to be based on your indefinido. So if you remember your indefinido, it's the same stem. What you're going to change is the suffix, the ending of the verb. Okay. So basically this is like indefinido with a different ending. So if you remember indefinido, you say anduve, cupo, estuve, hubo, hice. Now you're gonna say anduviera, cupiera, hiciera, pusiera. Yeah? And the same with the J and the one with the J, like conduje, now you're gonna say condujera. Dije, now you're gonna say dijera, and so on and so forth. For these two, you could also see it's similar to indefinido. So indefinido you say yo fui, él fue. So this is fuera, fueras, fuese. So you have two options, okay? Okay. Okay, let's practice. Okay. I forgot. This particular tense, we use it a lot when you talk about probability or imaginary situation in the present. Yeah, it's very, very common when you talk about things like, what would you do if you won the lottery? This kind of sentences. Okay? Okay, let's practice. Okay. Si encontrarais una lámpara mágica, mágica, ¿qué le pedirías a Marisa? Yo le pediría que me
gustaría o diera o pudiese, o supposedly. dice mi pareja ideal. Me gustaría que fuera un hombre simpático, pero sobre que fuera Okay, pero sobre todo, okay. sobre todo is expression we use a lot. Yeah. So sobre todo means above all, especially, yeah. Okay. Sobre todo que fuera pues, inteligente, que tuviera sentido del humor. Prefiera que él tuviera mi edad y que él interesara la política y el medio ambiente. Como medio ambiente. So medio ambiente means environment. Okay. Ambiente. Como a mí. También me gustaría un hombre que hiciera deporte y a quien le gustara le gustaran los animales. A mí me encantan los perros. Por último, desearía que leyera los mismos libros que yo para poder conversar sobre ellos. Pero que aburrido. Yo quisiera que mi novio fuera muy guapo y que tuviera muchos músculos y que practicara vela. No me importaría que leyera unos libros porque a mí no me gusta leer. Eso sí, me gustaría que fuera inteligente y se comportara como un caballero. Luis. Caballero, do you know? Caballero. Gentleman. Luis, a mí no me importaría que mi pareja no fuera muy inteligente, pero me gustaría que fuera una chica alta y delgada. Preferiría que tuviera el pelo largo y que se vistiera muy moderno. Además, me encantaría que a mi novia le gustara el fútbol, saber y supiera cocinar y que condujera. Wow. Muy bien. Muy bien. Porque vosotras no sabías conducir. Marisa y Tere, hombres. Okay, probably the other one. Interesar. Okay, that's fine. There is no difference, right? I don't know why this is saying. Okay, it's software, so I think it's just. Don't worry. Yeah. It's the same actually. You can say both. Okay. So you can say this one or this one. It's up to you actually. Both, Okay, as you can see, we use this particular tense a lot with the conditional, which is the one that ends in so iría, hablaría, this one, right? I see. So the ia, ias, ia, iamos, iais, like that. So for example, okay, we'll practice this. So I'm gonna ask you
gonna type it here. So, ¿qué harías si te tocara la lotería? Okay, so okay, so ¿qué harías si so when did you get like to te tocara la lotería is you won the lottery kind of, right? And so ¿qué harías? What does it mean? ¿Qué harías? ¿Qué harías is I think and like yeah. No, it's what would you do? Harías, okay. So hacer It's a conditional. Yes, yeah. From hacer it goes back. Okay, wait a moment. Let me review the conditional. Just a second. Conditional. Okay, so this is the conditional. Yeah, actually, Arias is from the aser. I think it is the irregular thing for aser. Yeah. There are a few of these that are irregular. So aser is one of those. Yeah. So basically, for this one, you usually take the whole verb as the stem of the verb. Yeah. But there are a few of them. You make it shorter, kind of like you drop some letter in the middle. So for example, instead of saying hacería, which is too long, we just say haría. And the same happened with haber. So instead of saying habería, we say just habría. Habría, haber, hacer, haría. Poder, yeah, poner, exactly. So venir, vendría, valer, valdría, tener, tendría, salir, saldría, saber, sabría, querer, querría. Getting rid of the vowel. Yeah, basically you drop the E, kind of. This one is a little bit weird, so instead of saying dería, defería, you say diría with the I, yeah? Diría. With the third, basically you just drop the C and the E. So instead of say afería, just go to haría. So, ¿qué harías? What would you do si te tocara o tocase la lotería? So, let's say I will travel to Paris or something like that. So, viajaría a Paris or viajaría a París. Viajaría a Paris, and let's say I will watch Euro final in Wembley or something like that. So veía Euro final. La final de la Eurocopa. So viajaría a París y vería la final de la Eurocopa. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo libre? Okay, so here is what will you do? Tuvieras is so if you have more books or something like that, right? So more free time. Más tiempo. Tiempo libre. I understand that. Libre, right? So okay, free time. Okay, so let's say I will play. I will walk in the park. Let's say so. Caminaría en el parque, and let's say I will visit the beach. Let's say viajaría la playa. Iría a la playa. Yeah. Okay. I should do it more time. I should study more actually. Okay, I would study more. Okay. So estudiaría like más. Estudiaría más. Más, more, Estudiaría más. Okay, now you're gonna ask me. Okay. And let's say, ¿qué harías? ¿Qué harías? Okay. I'm thinking English. Like, what will you do if you have more money? Let's say, ¿qué harías?
See, must see if you have more money, so the tener is like so if you have will be is ten like 10. So más dinero, tuve más dinero, tuviera tuviera más dinero. Okay. From the beginning, one more time. Tell me again. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? So here, just one quick question here. So here the tener is tuvieras because I am asking like if you have. So that is a past subjunct. Like it's a. It's okay. Remember. Okay, so the problem is you use too much English in your head. In Spanish, it's like this. If you talk about something that is not real, you're gonna use this particular thing, okay? Which is imperfecto subjuntivo. Okay? So basically, it's the tense with two endings. Okay. So you're gonna use this one whenever you talk about imaginary situation. Nice. Among other usages, but basically for this one, so this is the main one I would say. So every time you have this kind of question, like you're gonna have on the one hand, you're gonna have the conditional, and then the real situation, which is gonna be the imperfecto subjuntivo. Yeah? Right. So here it is tener, so that is tuve and you. Exactly. So tuvieras. Exactly. Let Okay. me try ask one more question. I'm just thinking like. Oh wait, I'm gonna answer. My question. So, si tuviera más dinero, pagaría la hipoteca. Okay, you'll buy like pagaría la. Let me type it. Yeah. So, si tuviera más dinero, pagaría la hipoteca. Hipoteca. What is hipoteca? Mortgage. Okay. Oh, so then he will pay the mortgage if you have more. Exactly. Money. I will pay off the mortgage. Si tuviera más dinero, viajaría. Okay, ¿Más? travel more. You will travel. Yeah. A lo mejor, maybe, Yeah. daría algo de dinero a mi mujer. Now my wife is happy. Daría, what was it? So I give. Okay, a lo mejor. A lo mejor, maybe. A lo mejor. Daría I algo de dinero a mi mujer. Oh, okay. So to your wife, you give more money. Okay. Daría. I would give. Yeah. Yeah. Okay, more questions. Okay, so ¿qué harías si, let's say, if you live in Madrid? So live is vivir. I think. So ¿qué harías si? Vivieras en Madrid. Vale, si viviera en Madrid, ¿qué haría yo? Iría al retiro, probablemente, y buscaría más trabajo. Buscaría. Ok, más preguntas. Okay, so I ask more. So let's say what. Okay, so ¿qué harías si, let's say, if you have many houses? So, okay. ¿Qué harías si tuvieras más casas? Okay. Muchas casas. Vale, si tuviera muchas casas, las alquilaría. Si tuviera muchas casas, las alquilaría.
Alquilaría. Alquilar, that's the verb. Okay? Alquilar. Okay. Is it renting? I guessed it. I really didn't know the meaning. So you have the word alquiler is Alquiler. renting. Yeah. Alquiler. So this is the noun. Okay. Alquilar is the verb. Okay. 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 I'm gonna ask you now. Okay. Vale. Si pudieras pedir un deseo, So, si ¿cuál pudieras, sería? si pudieras pedir un deseo. Deseo, no dice, deseo. So, si pudieras pedir un deseo. So, ¿cuál sería is what you go kind of like. Which one would be? Okay. And si Or pudieras. what would it be? Yeah, what would it be? Si pudieras pedir un deseo. So what is pudiera? So pudieras is poder kind of. So if you could, yeah, if you could. If you could, okay. Pedir is ask kind of. So if you could ask one question, what would it? No, deseo is not question. Question is pregunta. Oh, pregunta. Okay. What is deseo? Deseo. It looks like desire, yeah. Or Oh, wish. okay. So if you could ask one desire, what it could be kind of like. Deseo. Okay. I would like to go to moon, or I would like to visit moon. Okay. Viaría. Viajaría. Okay. Yeah, the moon. What is the? So you know, viajaría a la luna. No. Okay. Viajaría a la luna. Okay. O Okay. volaría a la luna. Okay, volaría is flight. Okay. I would fly to the moon. Volaría a la luna. Okay. Or let's say I would live in the beach, let's say, or something like that. So viviría en la playa, or viviría en el casa en la playa. En una casa en la playa. ¿No? Vale. You could also say viviría en la playa. We will understand what you mean. Yeah. I actually live near the beach. I live 1 minute of the beach. Okay, so then you already have. Yeah. But on foot would be like 5 minutes or 10 minutes maybe. But by bus is just like 1 minute. Or even less. Yeah. Vale. Vamos a hacer más cositas. Vamos a dejar esto. Vale. Vamos a practicar un poquito más. El subjuntivo. Okay, now you need to practice. Now we're gonna practice both tenses we just seen. So, on the one hand, you're gonna have imperfecto. On the other hand, you're gonna have the condition. Yeah, the one that ends in "ia." Yeah. So now you need to think a little bit more. So, for example, let me do the first one. So trabajo en una empresa multinacional y casi nunca estoy en casa. So, si tuviera más tiempo libre, estaría más tiempo con mi familia y saldría con más frecuencia con mis amigos. Let me just make sure I understand. So, trabajo en una empresa, work in a multinational company, and casi nunca estoy en casa. Si tuviera más tiempo libre, so just have to have more time, kind of. Estaría más tiempo, okay, so have more time with my family, and saldría con más frecuencia con mis amigos. So to go out frecuencia more frequently with my friends. Okay, Desde Queirosa
vive en Francia. Su hijo está todo el día a la guardería y habla solo francés. Así el niño estaría Estuviera. estuviera. So, Estuviera. Okay, this is okay. So the key is to see where the word see. Yeah. I don't know if you noticed by now. Whenever you have the see, so let's take a look at the number one. So you have the see. Si You're tuviera. gonna have this particular tense, which Okay, is so imperfecto. Yeah. Si is kind of So you're gonna have if. So in English it's like if, past, would. Yeah. Yeah. Si. In Spanish it's gonna be si, imperfecto, Yeah. condicional. Yeah. Because Remember, you can also reverse the order, so you might have the conditional first and then the. si after that. Exactly. Si el niño estuviera más tiempo con su madre, hablaría muy bien español. Liliana y Carlos están buscando una casa. So encontrarán actually. There are two people. Una casa a buen precio la comprará. Yeah. Compraría. Compraría. So they would buy it. Yeah. Qué gorda estoy. Si adelgazará. I don't know the meaning, but anyway. Me Okay. compraré. So do you know delgado? Delgada? Yeah, delgado. I use a lot actually. So delgado is thin, yeah? So this is the adjective, delgado. Okay. The verb is adelgazar, to get thin. Okay. Adelgazar. Okay. To lose weight, basically. To lose weight. I have to do that. Me comprarías, I will buy, solo minifaldas, okay, so small, y un bikini rojo para las vacaciones, okay, so if I get thin, I will buy mini frocks and bikini and red mini skirts. mini skirts. So Yeah, falda is a skirt. skirt, okay, and one bikini for the vacation. Julia no quiere aprender inglés. Si quisiera aprender, hablaría inglés. Perfect. Me duele la espalda. Si tuviera más tiempos, haría más deporte. Okay, so Pedro no tiene novia. Si salir, I think it's not saliera más, conocería muchas chicas. Desde que mi marido está en paro, no podemos permitimos nada. Si José encontrará, this is subjuntive, un buen trabajo, iría, but this is not irregular. Iría por fin de vacaciones a una isla del Caribe. So ir in conditional, ir is not irregular. It's just no, it's just okay. you just take the whole verb. Yeah, because I think this one of the few places where ir is not irregular. No, the regular one. Let me show you. There are only like 10 of them. There are not too many. Yeah, and there it deep, like venir, vendré, salir, stuff. Let me show you again the regular one. So for the conditional, the regular one is venir, is vendría, valer, to be worth, valdría, tener to have, tendría, I would have,
Saldría, I would go out. Sabría, I would know. Querría, I would like. Pondría, I would place, I would put. Podría, I would be able. Haría, I would do, or I would make. Habría, there would be. Diría, I would say. What say. Cabría, it would fit in. And that's it. Okay. Right, enough. Okay, we're gonna practice again subjuntivo presente. Bueno, let's see if I find it. Okay, let's do this one first. Okay, so now again subjuntivo presente. Okay, the other one. So espero que tú. Espero que tú estés muy bien, y que todo ir vaya bien en la universidad. Yo ya estoy en México y he visto algunas cosas muy diferentes. Por ejemplo, es muy interesante que los mexicanos, especialmente en las comunidades rurales, celebren con una fiesta el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Me parece muy raro que las personas vayan a los cementerios vestidas de fiesta. Pero aunque es raro, me gusta que los mexicanos bailen, incluso coman en los cementerios. También es muy extraño que a los niños se les regalen calaveras de azúcar o esqueletos y esqueletos. What it means? Azúcar is Skeleton. Oh, yeah, okay. Yeah. And do you know calavera? Calavera. Skull. Oh. So talk about this festival in Mexico. Probably you heard of it, which is Dia de los Muertos. Nice. So this is important. If you go to Mexico, you should see it because it's very, very popular. Yeah. Okay. So have you watched this film called Coco? No. No. So Coco is based on this festival. So this is I have seen pictures of this actually. So this is typical Mexico. Yeah, they dress up like this. They go to the cemetery. They have a party there. Blah, blah, blah. Yeah, there is even a movie talking about it. So it's called Coco. Nice. Okay. So calaveras de azúcar, esqueleto y huesos de plástico de diferentes colores. Okay, pero además... Pero además aquí es normal que las personas mayores les dar will be
Doe, so it will be done actually. Then done comes in, yeah. Escueltas y calaveras de dulce o pan a sus amigos y familiares. Para algunos mexicanos es importante que I think is yeah, un altar para los muertos en su casa, ya que creen que cada año el 1 de noviembre los muertos vuelven para visitar a sus familiares. Por eso es necesario que las familias preparen la comida preferida de los muertos y tomen su bebida predilecta. He tomado muchas fotos que te enseñaré cuando so what is pero creo que es mejor que tú vengas a este país. Estoy seguro de que te encantará. Un abrazo. Okay, let's read it one more time for the beginning. Okay, querida amiga, espero que tú estés muy bien y que todo vaya bien en la universidad. Yo estoy en México y he visto algunas cosas muy diferentes. Por ejemplo, es muy interesante que los mexicanos, especialmente en las comunidades rurales, celebren con una fiesta el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Me parece muy raro que las personas vayan a los cementerios vestidas de fiesta. Pero aunque es raro, me gusta que los mexicanos canten, bailen y incluso coman en los cementerios. También es muy extraño que a los niños se les regalen calaveras de azúcar o esqueletos y huesos de plástico de diferentes colores. Pero además aquí es normal que las personas mayores les den esqueletos y calaveras de dulce o pan a sus amigos y familiares. Para algunos mexicanos que cada año el 1 de noviembre you skip this. Es importante. Es importante que haya un altar para los muertos en su casa, que creen que cada año el 1 de noviembre los muertos vuelven para visitar a sus familiares. Por eso es necesario que las familias preparen la comida preferida de los muertos y tomen su bebida predilecta. He tomado muchas fotos que te enseñaré cuando vuelva, pero creo que es mejor que tú vengas a esta país. Estoy seguro de que te encantará. Un abrazo. Okay, we're gonna read a piece of news which I think you're gonna like. Okay.